बिलीव मी, ये एक ऐसा टाइम चल रहा है जहां पे वो बच्चा जिसको कॉल आने वाली है या वो बच्चा जिसने एग्जाम को टॉप किया है, ऑल द स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज्ड एट दिस स्टेज कि आगे कैसे जाना है, कैसे अपनी प्रेप को स्ट्रक्चर करना है। एंड एक चीज तो डेफिनेटली ट्रू है कि इस स्टेज पे बच्चे बहुत ज्यादा नर्वस होते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं और उनको डर लग रहा होता है बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। अब now the convert ratio will be 1:7, where 7 people will go for an interview and only one will be selected out of them. But don't worry, in this video we will decode how to structure your prep, क्या क्या चीजें important है। I have appeared for all the IIM interviews, MDI, SPJMR, Auxiliary Jamshedpur, and I have converted almost all of them. I have converted all Blackie, MDI, Auxiliary Jamshedpur, Group 1 of SPJMR. So in this video, I will tell you what exactly worked for me and how you should structure your prep so that in the next 1.5 months, you can make yourself interview ready. So over the last couple of years, what I have noticed कि सबसे ज़्यादा students को problem उनको खुद को एक्सप्लेन करने में आती है बिकॉज दे आर नॉट एबल टू स्ट्रक्चर देयर आंसर्स रियली वेल। सेकेंड प्रॉब्लम दे फेस इन आंसरिंग द अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। एट द पॉइंट सोचना और एट द पॉइंट चीजों को आंसर करना इज अ लिटिल बिट डिफिकल्ट, बट दिस कैन बी इम्प्रूव्ड विद द हेल्प ऑफ 3-4 मॉक। द थर्ड मिस्टेक इज अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स टेक जीडी एंड वैट lightly. But believe me, I know a couple of students who have performed extremely well in GD and VAT, and it really helped them in increasing their composite score. So I will explain you all the things with the help of GDPI booster program, which we have launched recently and will be starting on 21st of December. We have a team of 60 plus mentor from IIM A, B, C, LK, I, SPJMR, MDI, and we have couple of mentors who are senior directors at Google, MX, and also they are part of IIM interview panels. So let me tell you how your journey should look like for the next 4 months. So as soon as you enroll with us, you have a detailed discussion with me on call about your profile and about your expected calls. उसके basis पे we will allocate a mentor to you from your dream college, and वहां से with your mentor you can have multiple discussions over WhatsApp. And then जैसे ही आप enter करते हो, आपको 3 टास्क दिए जाते हैं. फर्स्ट टास्क इज टू स्टार्ट राइटिंग अबाउट योरसेल्फ. यू विल बी गिवन अ सेट ऑफ एचआर क्वेश्चंस जिनको आपको नेक्स्ट 4 to 5 डेज में प्रिपेयर करना है, एंड देन बैक टू बैक उसके एटलीस्ट 2 or 3 टाइम्स उसको रिफाइन करना है. And you can choose any mentor of yourself. So there will be 2 kind of mentors. So first one is primary mentor, which we will allocate you, and उसके साथ आप एक WhatsApp group बनाओगे. Second is all the mentors. You will have access to all the mentors. So जो भी आपको 1-to-1 sessions लेने हैं, for example PIs, HR, SOP, college prep, वो सारे sessions आप कोई भी mentor के साथ कर सकते हो. So this will really help you to get diverse views. Plus जब आप interviews देते हो, तब it's always better to test yourself with different people at different stages. Also, you will be handed over couple of current affairs PDFs from the January till December, जो आपको parallelly खुद से पढ़ना start कर देना है, and उसके बाद same time पे आपको daily current affair discussions को attend करना है, which happens every day at 10 PM. So once you start doing all these tasks, 2-3 दिन में आपकी VAT assignment start हो जाएगी, and before that we will have a lecture on how to write perfect VAT, and all these live sessions which we are going to conduct will be conducted by those speakers, by those people who are alum of ABC or good colleges with super extraordinary profiles. So VAT practice sessions में you have to write the VAT, and then you have to get it reviewed either by a mentor or either by a AI bot which we have developed. So it is completely up to you if you want to go with the mentor, if you want to have a regular VAT review from AI. Then अगर आप MBA interviews के लिए जा रहे हो, then आपको industry knowledge भी होनी बहुत important है. So you should have basic knowledge about operations, finance, Prodman, consulting. So whenever you say कि यार मैंने अभी decide नहीं किया, I will go to MBA and then I will decide कि मुझे कौन सी स्ट्रीम में जाना है. So at least you should have decent idea कि अगर पैनल ने कुछ पूछ लिया तो आप 2-3 टॉकिंग पॉइंट्स उस बारे में बोल पाओ. देन वी विल हैव इंस्टीट्यूट स्पेसिफिक प्रिपरेशन फॉर ऑल द कॉलेजेस, बिकॉज सारे कॉलेजेस का एक डिफरेंट प्रेप होता है और उसके जो फॉर्म फिलिंग हेल्प है वो भी काफी स्टूडेंट्स को रिक्वायर्ड रहती है. बिकॉज आई एम अहमदाबाद, आई एम कैलकाटा, लेट्स से बेबी आईएम्स, इन सब के फॉर्म्स काफी डिफरेंट होते हैं, उनके क्वेश्चनियर्स भी डिफरेंट होते हैं. सो वी विल हैव सेशंस ऑन दैट एज वेल. अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर सम कॉलेजेस व्हिच आस्क फॉर द एसओपी. We will have live sessions for the SOP, and we will have mega sessions to review your SOPs and HR answers.
So HR answers form core part of you. तो उसके लिए we have dedicated mentors and we have planned questionnaires and we have planned sessions ताकि आपको पता लग जाए HR questions को अच्छे से perfectly लिखना कैसे है. Meanwhile आपके mock PIs भी start हो जाएंगे and then we will have sessions on how to solve case studies, how to solve guesstimates, how to solve puzzles, and on basic statistics, economics, macroeconomics, microeconomics and all other areas. Because जब भी आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, let's say you have a discussion with the panel on statistics, so you cannot say that I come from English background, right? So don't expect statistics from me. But at that point interviewers ये नहीं सोच रहे होते कि आपको statistics की बहुत अच्छी knowledge होनी चाहिए. If you have decent knowledge or even if you know very basics of statistics, I think as a English honor graduate you will impress them and somewhere they will think about you कि आपको कुछ different knowledge है. And believe me, these are the brownie points which you should definitely collect in your IIM interview. So coming on to the live sessions part, let's discuss कि कौन-कौन से live sessions होने चाहिए जो necessary हैं. So in our course, the first session is GDPI game plan where we will discuss how you can start your prep and how you should strategize your entire prep. Then we will have a session on how to write a perfect VAT. Then the next session will be on how to ace the PI and on the hidden truths of PI. Then crack GDs like never before. Then we will have a session on tell me about yourself, why MBA, what are your top weaknesses, what are your top strengths, why we should select you, why we should reject you. These are the most infamous questions in an MBA interview. But your selection depends on how beautifully you answer them. Then we will have a session on SPJMR G1 and G2 interviews. Apart from this, we will have multiple regular sessions on brushing up the current affairs part. Then we will have a session on marketing domain. Then we will have a session on finance prep. Then we will have a session on how to cover your UG subjects in the most efficient way. Then we will have a session on consulting. Then we will have some classes on communication, how you can communicate better in your IIM interviews. Then we will have super long sessions on case studies, guesstimates, Indian politics, Indian history, Indian economy, basics of economics, puzzles. Then we will revise entire statistics in one go so that those who are coming from non-statistics background should know the basics of statistics. Then we will have same for microeconomics, we will have for macroeconomics, and then continuing the domain prep, we will have sessions on operations, we will have sessions on Prodman, we will have sessions on Indian budget. So these are the live sessions which we have planned so far, but believe me, a lot of live sessions will be planned as we move forward to this course. और regular जो आपके daily current affairs हैं, GDs हैं, mock PIs हैं, वो तो चलते ही रहेंगे. वन इंपॉर्टेंट डाउट विच आई वांट टू आंसर थ्रू दिस वीडियो, बहुत बच्चों को लगता है या बहुत जगह ऐसा होता है कि एक ही मेंटर आपको एलोकेट कर दिया जाता है एंड यू डू नॉट गेट चांस टू इंटरेक्ट और टू हैव मॉक पीआईज विद अदर मेंटर्स. Right, so there will be no limitation in our course. There is complete flexibility. You can reach out to any mentor, and genuinely we have 60 plus mentors. All the mentors are published on the website, and there are a lot of mentors जो हम अभी भी onboard कर रहे हैं. So you can just go to our website Road to Cat 99. You will find the complete list of mentors. And believe me, our mentors are not just first year or second year students. Our mentors are the ones who are in the industry from the last 3 to 4 years. So we have mentors from each and every field. If you are interested in marketing, we have mentors from Unilever, P&G, Coca-Cola. If you are interested in finance, we have mentors from JP Morgan, Citibank. If you are interested in consulting, we have a lot of mentors from BCG, McKinsey, Accenture, Bain. Talking about the courses that we launched, so there are 3 kind of courses. First is basic course, second is advanced program, which is the most recommended one, and third is the elite one. So the main difference in all these courses is the number of sessions. In elite course, you get unlimited session for each kind of activity. In advanced course, the number of sessions are enough. There are total 1-to-1 40 sessions, and in basics, there are total 12 1-to-1 sessions. So let's talk about what is offered in each course. Right, so the offerings are exactly the same. The only difference is the number of sessions. So let's see what we offer. First is obviously personal interview session. Then we will have VAT practice sessions, HR and SOP improvement sessions, group discussions, extempore practice. Then there will be dedicated mentor 1-to-1 close group, which is not valid for the basic course. Then we will have sessions from the industry experts. Then we will have institute specific interview preparation, daily preparation, daily current affair live discussion. We will have a lot of sessions on how to build your communication skills.
We will provide one-to-one support for the form filling part. We will have complete material for the current affairs, and you will get access to all the transcripts of all the colleges of last 3 to 4 years. And we will have 24 into 7 dedicated support. You can have n number of sessions with me. I don't mind counting them. And then we will have session on all your expectations. Let's say if you are coming from some particular college and we don't have mentor from that particular college. ऐसा हो नहीं सकता, but let's say फॉर ए मोमेंट कि हमारे पास उस कॉलेज से मेंटर नहीं है, तो इन दैट केस वी विल सिंपली ट्राई टू अरेंज द मेंटर्स फ्रॉम दैट कॉलेज इफ नेसेसरी. अदरवाइज बिलीव मी, nowhere else you will find 60 plus mentors for a simple GDPI course. So as you all know, this is our first year launching this course and we don't want to leave any stone unturned. तो हमारा प्रिपरेशन, हमारा मोटिव बस यही है कि बच्चे को उसका ड्रीम कॉलेज मिल जाए. And we really do not differentiate between the student who has top calls and the student who has calls from tier 2 or tier 3 college. Each call is highly important to us because हमें पता है कि अगर कोई बच्चा ऐसा है जिसकी कॉल बेबी IIM से है और एक बच्चा ऐसा है जिसकी कॉल IIM ABC से है, तो दोनों बच्चों को अपनी अपनी कॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड दैट्स व्हाई वी आर नॉट रिस्ट्रिक्टिंग यू टू अ पर्टिकुलर मेंटर. आप हमेशा किसी और के साथ कभी भी सेशन कंडक्ट करवा सकते हो. सो यू हैव कंप्लीट फ्रीडम ओवर दैट. तो आई रियली होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आप सेल्फ प्रिपेयर भी कर रहे हो तो आपको कैसे चलना चाहिए, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स की चीजें हैं जो बाकी स्टूडेंट्स कवर कर रहे हैं. एंड बिलीव मी, दिस इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव फेज बिकॉज अपने अराउंड आप जितने भी स्टूडेंट्स वहां पे देखोगे सबको आपके वाली कॉल है और सबके परसेंटाइल या तो आपके जितने हैं और किसी किसी के तो आपसे ज्यादा भी होंगे. सो यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड वेल इनफ. एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग रिजेक्टेड एट हाई परसेंटाइल और गेटिंग सिलेक्टेड एट लो परसेंटाइल. तो परसेंटाइल अब मैटर नहीं करेगी. अब जो मैटर करेगा या अब जो चीजें आप कंट्रोल कर सकते हो वो है आपका प्रिपरेशन, वो है आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस. सो डेफिनेटली एस दिस लास्ट फेज. थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ सकता है, बट डू इट फॉर योर सेल्फ. आई एम ड्रॉपिंग माई व्हाट्सएप नंबर हेयर 7984415114 and I am attaching WhatsApp group link in the description. So if you have any doubts related to the course, just comment down or ask your doubts in the WhatsApp group. We will be happy to answer all your doubts. And I am also attaching the brochure link so that you can go through all the course offerings that we are providing this year. Thank you. See you in the next video.